Ecco qua, ora stiamo al server asiatico. Guarda che succede, io non ho cambiato account, non ho fatto niente. E mi trovo con Luminella. Ambretta. Quindi proprio ho iniziato da capo, porco due. Sto joystick di merda. Ah, comunque grazie, non è che... Ti ringrazio, però è difficile utilizzando il lag di coso qua. Del gioco. Perché con GeForce Now. Ah, c'ho ancora i 300 euro da riscattare. Che culo. 300 euro. Poi magari... Vabbè, scialatiello, ok. C'è ancora questi, desideri. E... Proviamo a fare un drop di Gaetano. Sarebbe cose good and just. No, è arrivata una spada, un arco e gli dà morto. Arco Corvino, tu può ten. Ambretta non lo usavo da un po' di tempo, ma poi... Cioè, poi onestamente, sti tramontini, ma che cazzo... Ma perché come si chiama i sansetti a tramontini? Ma pare un mulino bianco, ma che è? Rasengan. Windblade. Vabbè. Andiamo a mescolare Storm Turgido. Poi non è moculo. Questa cosa è una parte ancora molto di tutorial perché poi si va a perdere. E questo è un problema dei giochi free to play che fanno una misca franca, no, tra il tutorial e la lore. E Lisa sta lì. Hey, cutie. Pannolino. You're going to help me out too? How kind of you. Maronna. Don't hesitate to come to me if you need anything. Good question. Well, because Jean trusts me. So you should as well. Già detto? Vabbè. Manca qualcuno. Ok. E possiamo andare. Alza un po' il volume, chiaramente. Alisa sta di là. Io consiglio sempre di guardare indietro perché ogni tanto si trovano i tesori. Trova personaggi, ah sì, se vuoi altre primogemme, però vabbè. I guess I could give this a go. Ok, e tieni il trial di Lisa. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Can't. Oh, e fammi leggere. Let's ride this wind current, shall we? Che poi diceva che sostanzialmente non poteva fare. Vabbè. Tesauro. Pure io adesso proprio che me lo fai notare tu. Tiene una lampada attaccata a piede, ma che stronzata. Mamma mia. È meglio il nuovo costumino. Leave it to me. A little shock.
It's an electro monument. Sì, sì, so già tutto, non ti preoccupare. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Ha, get. Era questo il fiore di cui mi parlavo prima. E questo ce l'ha attaccato in testa, non si sa perché. Invece poi nella storia di Itero lo perde. La rete staccava. Ah, giusto. Vediamo. Ah, bene, bene. Meno male che mi hai ricordato. Comunque l'Is sarà 4 stelle, però se buildata bene, un po' tutti quanti in realtà, se buildati bene sembrano quasi di 5 stelle. Però questa... l'Is è veramente utile. Ah, vai con l'eliculo, va. When it comes to wet enemies, I've got them covered. Sì, l'ho fatto in modo diverso, ma vabbè. Vai con Ambretta. Come a little closer. Blitz. Ah, della skin... non l'ho vista ancora quella. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. Fammi vedere giù. Infatti è morto. No, non puoi stare giù. Vabbè. Che ce ne fotte. L'abbiamo preso prima, no? Non mi ricordo. Nel domain no, mi sa di no. Anche se stava aperto dove avevo visto prima. Vabbè, triste. Ok. Posso andare là sopra? Qui posso andare? Sì, che posso andare. Un collider di merda. No, mi ha fatto andare via. Però, verosimilmente nemmeno qui. Niente autobounce. Windblade! Comunque il doppiaggio quando dice Windblade è proprio qualcosa di obbrobrioso. Cioè non si incazza nemmeno così. You're in for a little shock. Bam. Chain lightning can be set off between electro-charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. Non ti ho It's chiesto used by nulla, the chosen Marica. to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Ok. No, ma è appunto. Che senso? Dove vai? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts.
And you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Oh. Sta parlando polacco. Veramente sta parlando sull'Ace, la verità. Comunque. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Vediamo di sotto che dice. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Anemo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel 3 of the four winds' power. Non ho capito. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? Questa è la voce originale di Paimon. Prima che cambiassero ci hanno messo quella là da rincoglionita, pure con Barbarella hanno fatto la stessa cosa. Non so perché. As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Che mi ha dato? Sì, è difficile che mi leggo tutte ste robe di lore, però. Che manca? Andiamo. Risetta sbloccata. Mi piace il termine che ha usato, la languida ed estremamente colta bibliotecaria. Questo merello, vabbè. Per ora ce la teniamo buona. Ben, senza che mi metto a buildare qui. Ah, ok. Proviamo subito, dai. C'è anche un tesauro. Belle mutante. You've been a naughty boy. Effettivamente sì. Fa un po' paura. Windblade! Come a little closer. Ma diventa tutto viola. Più che altro ho sempre pensato che A reward on the road. quel viola del cielo in realtà era una sorta di aura che si generava dai piedi di Lisa, cioè così. Invece no, è proprio modalità divinità. No, buildare no, quello che ti trovi davanti, quello buildi, diciamo così. Solo quando ci sarà, come si chiama? Con Raiden, alcuni boss dovrai buildare un po'. È anche un tentativo da fare con i personaggi base.
per vedere con i personaggi base se riusciamo a fare tutta la storia praticamente. Se giochi a livello free. Poi per giocare premium vabbè. Il gioco ti deve piacere per giocare a livello premium. Parliamoci chiaro. Solo che piano. A reward on the road. Il problema è della stamina. E andiamo da Caglianello. Dai, sti cazzi. Opening a chest is like unwrapping a gift. Che altro mancherebbe? Sarebbe quello lì. Sì, mo a fare il mondo, pigliare tutti i tesori è un casino però. I'll race you there. Ok, no, mi dava fastidio che mi segnalava. Vedi? You've arrived. Come closer. Can you smell that? Something must have happened in the temple. I ora lo imagine sente there'll be la puzza di slime, bruciato. hilly churls, and whatever's giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. Oh, you're quite the brave one, aren't you? It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. Entriamo. No one Luminella. makes offerings to the four winds anymore, yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the four winds. My first chance to fight beside you. Think we'll make a good team? Comunque pure Ambretta, per la sua età, c'ha un ottimo apparato tettonico. Vabbè sì, dai. Vediamo Cagliano che dice. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. Si dice che praticamente quella benda sull'occhio è per nascondere praticamente la sua origine che è di Canria, Caglianello, e di If I'm not Caivano mistaken, praticamente. the end of the temple should be up there. O Caiano, Wait, meglio how Caiano. do you know? Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Se c'è dell'acqua, sì, solite stronzate. Avanti, andiamo con l'Israele. Steady as stone. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange occurrence. Caivano pure va bene, essendoci stato alcune volte. Sì, il fatto è che Caivano c'è un personaggio che si chiama a Somero che si chiama Kaivan. Lo chiamo Caivano, quello là.
e quindi l'ho dovuto cestinare come idea, e quindi Caiano, va bene. Ora per lavoro sto al nord praticamente. Ecco, questa è una cosa che non mi piace, che c'è questa roba qui, il fatto dei fuochi che l'hanno un po' tolta da mezzo, queste macchinette qui, nei dungeon futuri. Allora che me le metti a fare? No escape. Questo è un po' Come una a little stronzetta, closer. però che puoi fare? Freeze! Ah, finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. E muoviamoci, Water. We can use this to put out fire. Good idea. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. Era d'avventura 7, la madonna. Sì, vabbè. Dodge this! No, ma infatti. Speaking of, did you know? Storm Terror was once one of the Four Winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Già chiesto. Poi mi sono pure dimenticato. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Bravo! A performance. Da fissi, mamma, ti amo, via. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Tra poco arriva De Luca. De Luca e Caglianello. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Chi stavo chiavando, già capite, eh? Conosco anche una bella taverna. La taverna di casa sua. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye. There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves, not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Cazzo. Quella madonna, che fa? Ok, Brock Lesnar. John Cena. Ah. Knights of Favonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting.
Ecco, questo in CGI l'animazione, sì. In tutte le patch che stanno facendo, stanno mettendo i video in CGI già prefabbricati, tipo quando c'era stata la patch di Inazuma, mentre prima quello che abbiamo visto è stato un render in game, quindi tutte le movenze e tutto. E Genshin sta diventando un pochino stantio in realtà, proprio perché mettendo i pre-render e tutte compagnie cantanti. Oh, it's finally Per done. chi si interessa di game designer, che sono dei dettagli, però il dettaglio fa la differenza, ecco. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Want to go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animalculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Vabbè, roba tutorial. Ah, deve arrivare grande avventura. Vabbè. Piano piano. Si è persa anche questa colorazione sulla mappa, no? Questo qua non si trova più. Questo pallino qua, non so perché. Is this an answer from this world? No, parla come il fratello, che cacchio. Caro fratello cazzo. Prendiamo un momento quel waypoint. Ok. Gli eliculi, vabbè. No, di nuovo gli eliculi adesso. È vero. Il fatto di quando ha detto Windblade, così pare che era tipo una scorreggia che ci è venuta al momento. No, vabbè, andiamo. Tanto che ce ne fotte. This is bad. Such a hassle. Oh, thank the thousand just winds. Your arrival must be the grace of the gods. If I may ask, envoy sent by the Animo god to save this mere mortal, could you spare a moment? Ma che cazzo sta dicendo, Chist? Non mi ricordo che facevi tanto Oleg culo, Chist. Mamma mia. Ew, cut it out. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Quando ci pigli in giro là. Please, let us move to somewhere more fit for such conversations. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with me. What's with the sneakiness? Oh, dove va? Dove corre? This place will do. Aspetta, Pavocellus chi cazzo è? No. Forse è una parte di Genshin che non ho fatto. Parocessus però mi piace. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. Ah, quello Parocessus. Va bene. Da segnalare. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it.
worry. Paimon's lips are sealed. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh, Che stronzate. Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. My, how could you not know such common knowledge? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Ma parugazzi chiste, veramente. Dici certi stronzate? Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Tesoro. treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasure! Kaya, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. Capo voglio capire una cosa. Oh wow, perché oh cavoli. Cioè, ma che localizzazione di merda. Ma questi veramente li pagano per fare? Dicono che la spada di cui parla qui potrebbe essere la spada del viaggiatore. È un po' strano perché poi Kaya racconta, dice che poi è una stronzata il fatto della benda, dice, insomma, dice un po' delle stupidaggini. Sì, questa è una teoria che ora mi sta venendo a mente, che avevo intravisto ma non ci avevo dato importanza. C'è uno che fa, c'è un ragazzo, si chiama Way, che su YouTube, che fa il debunker proprio di queste cose qua. È bravo che me l'hai ricordata sta cosa perché mi era proprio sfuggita. Una cosa da rivedere secondo me. Però bisogna capire meglio anche il personaggio di Kaya, perché la storia comunque è stata tutta retconnata. Tra una patch e un'altra hanno cambiato varie cose. Stanno retconnando tutto alla fine. Però vediamo cosa ci porta. È interessante poi, come dicevo in qualche live fa, pure il del glider, no? Quel glider che ti permetteva quasi di volare, cioè volavi proprio in Celestia. E si deve capire perché l'avrà perso poi pure la sorella, perché se no la vedevi volare. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. E questa è una cosa, per esempio, che non ha fatto la spada all'inizio del gioco. Quella spada là non fa ste robe qua, tuoni rimbombano, onde urlano. E insomma, quindi sembra quasi raccontata. Senti pure la musica, no? A livello di game design, sembra una cosa raccontata che ti sta percolando un pochino, ti sta dando dello stronzo, se ci fai caso. La musica di sottofondo, lui che sta parlando e sta facendo ste mani che cazzo sta a fa, sta a ballare, non si... Vabbè, inghiottito da 20 e vediamo. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. Che poi sì, succedono queste cose. L'idra l'ammazziamo, che sta lì lui. E il Banshee dai capelli d'argento non abbiamo mai trovato un Banshee in realtà, quindi non so di cosa parla, se non è Paimon non lo so. E il drago degli abissi forse era Osaiel, così potrebbe essere una cosa del genere. Però sì, si possono fare delle intuizioni, però sono molto sui generis. But
The immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. Benshir, questo è il punto. The world we live in is fascinating, full of unknown and inexplicable wonders. Holy moly, that's just insane! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword. Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The adventurers should know more about the ruins, right? Ah, ci sta ancora questo che vende le... come si chiama? I rifornimenti per le casse. Devo dire che è un po' lunga però, Cirillo. Hey, kiddo! Welcome to the Adventurers Guild! We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill 8-headed banshees and silver-haired hydras. Ma che è successo alla faccia Super di quello? mega uber powerful. Guarda il collo. Ok. Sta facendo la fusione col mantello. Cyrus, Ciruzzi, giusto? Oddio. That's what Paimon said. It's a super epic sword. Uh-huh. Anyway, it's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Arcadian ruins. Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My intel? I tre sorordici. Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Gaia first. Andiamo da Gaianello. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventurers Guild and found, well, nothing. Ok. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? That's right. You read my mind. I am a knight, so I shouldn't have any dealings with the black market. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles. By the knights. Ooh, no problemo. No problema.
Ce la facciamo per? Look! Oh, she's in trouble! Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. It's nothing. She's a traveler. She has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. Oh, so you're the... No, l'informatrice. I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Well, you did save my life. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. Comunque devo dire la verità, queste missioni sono degli allungamenti di brodo proprio talvolta inutili. Right. Wait, is that it? There's also this map that came with it. Ma sti cazzi. This be the experts the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon'll leave you to it then. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems like a nerd too. Sei cute. I'll leave you the intel so you can review it at any time. Thanks, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue. What does that mean? If Praticamente dobbiamo andare a risolvere il mistero. Sì, ho capito. Potevi parlare un momento con Kayano. Oppure dovresti andare... Praticamente ci dovrebbe essere un tesoro lì sopra, quello lì forse, se mi ricordo bene. I'll keep this close. Ah sì, vestiti esotici. Vediamo. 3 giganti a 6 braccia, 2 custodiscono la statua, 1 è il tesoro. Sì, è proprio una stronzata. Io mi ricordo che dovevo andare qui. Non ricordo allora. No, ok. Devo parlare prima con Kaya. Caglianello. You're back. Looks like you got the intel. Luminella. yes and no. It's a lot more complicated than that.
3 six-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What do you make of it? Riddles. How quaint. Let me think. The city in the lake is clearly Mondstadt. As for the 6-armed giants... Giant crabs! Aside from asking just where we would find giant crabs, crabs have 8 legs, not 6. Migraine. Hey, that's smart. A windmill has 6 Parla con le blades. spalle davanti. It fits. Wow, that makes sense! So out of the 3 windmills, 2 are close to the statue. Infatti Luminella sia una minaccia. The other one... Ooh, this one Paimon knows, the treasure! Let's hope it's really that simple. Come on, let's go take a look around that windmill! Tra l'altro, nella vecchia live, all'episodio 1, quello successe che Ambretta chiese come ti chiami, e infatti ciao, sono Luminella. Dice, oh ma questo è un nome particolare, è proprio particolare E quindi nulla. Sì, eravamo andati prima lì, infatti mi ricordavo che... Chiaramente non c'è la stamina e devo andare a passo di nonna. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. There's another map. Gesù Giuseppe, immagino tutto cazzo. More riddles? Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Invece di fungo anemofilo ho letto altro e tu hai già capito. In realtà no. Ah, ho capito forse, ho capito te. Paimon will let you have all the fun, or you could get Kaya to Non so help. se si può dire questa cosa qua però. Sì, ho capito l'assonanza ed era quella cosa lì. Quindi, ok. Ci sono un sacco di parole che Twitch banna in automatico. Come simpatico, diciamo così. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. Any idea what that means? Is this some page stripped from a love novel that you just happened to find? Oh, so it's not a clue. No wonder someone as clever as Paimon wasn't able to get it. I'm just joking. Take this more seriously, Kaya. This riddle is hard to figure out. Clear spring.
Is it referring to Springvale? Tipo acqua azzurra, acqua chiara, sì. Prima. Quella... Passion rushing through the clear spring. So when does passion rush through a clear spring? Such inappropriate behavior. I feel like it has been creeping into Mondstadt for quite a while now. Unless that's something you two get up to. Oh, my apologies. I shouldn't judge what one does in their own time. What's wrong with you? What kind of people do you think we are? The thing is, if the rushing passion isn't coming from the clear spring, then it's coming from the people bathing. Not a bad idea. Like when there's a waterfall, for example. It appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind Springvale. Only the clear spring that blesses Mondstadt can reveal the passion described here. And the heart of the waterfall must refer to the cliff on the left side of the waterfall. I noticed it once when I was out on patrol in the area. The ending, cold and alone, probably has something to do with cryo, which can be controlled by a vision. You should probably take someone who can manipulate cryo with you. It's nothing. If a knight of Favonius couldn't even answer a riddle, how could we be trusted to solve criminal... Let's go take a look in Springvale. We'll... no, wait. Leave you to solving your criminal mysteries. No, capito. Take a look around the waterfall near Springvale. Remember to bring a friend who can manipulate cryo. Huh? Oh. Me? Una cosa che odio di più di quando entri dentro ai cavalieri di Favasi, che non puoi salire più di tanto. Cioè non le mettere le scale sto gioco, no? Comunque è un po' astrusa, no? Il fatto che Kaya ha fatto tutto quell'indovinello, l'ha fatto da solo, no? Non è che ci azzecca. Insomma, solo per dare fastidio a te. Cioè, il problema è che Kaya da persona seria, no? Da persona misteriosa, vai vedendo, fa pure gli esperimenti così che... Cioè, si mette a fare gli indovinelli per vedere, voglio vedere se tu sei intelligente e riesci a fare gli indovinelli, insomma, tutte queste cose strane. Ma si scopre un dungeon praticamente e ci devi entrare dentro. Dobbiamo metterci a buildare con gli a fare le ricerche degli Anemoculos, che roba via cantante. Se te lo trovi davanti è un conto, però non è che ti metti a fare la ricerca, tanto già servono solo per fare per farti vedere la mappa, sono delle posizioni strategiche. Come ad esempio pure quando devi prendere l'arpa, quella Lyra che sta sotto nelle catacombe quando scendi giù nella chiesa, quella lì è una cazzata alla fine, perché poi non puoi scendere più di nuovo, ti lasciano la porta aperta però non puoi scendere giù a visitare, per esempio. Questa cosa ha poco senso. Quindi che facciamo? Le papere.
già capito, devo salire. Ok. Leave it all to me. Full metal che? Full metal alchemist. Aspetta, che cos'è? Vedi una cosa? Distruggiti. Perché Full Metal che? Credo sia una reference a Full Metal Alchemist. Non saprei. Boh. Yep. Surrender and I'll be gentle. Prepare to be blown away! Vado a fare la quest. Solo per la storia. Cioè. Ci perdiamo a fare building. Devi venire qua. Questo è uno. Wingblade! Modi alternativi per senza utilizzare i cranio. Is this? This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. So, now... Andiamo direttamente You su... read my mind! Paimon's so happy! intanto mi Let's sta go for girando. it. Muovi... Don't want anyone else to get there before we do. Like the treasure hoarders Gaia told us about. Anyways, Paimon just wants to borrow the sword too. In sottofondo diventa schiaffo. No, you heard nothing. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Alright, Paimon will save the chit-chat for later. Arcadian treasure hunt, here we go! Cazzo sta succedendo? Ah, è morto. Teletrasporto subito. Qui che devo andare, no? No, è impossibile. Ecco qui. Trova. This must be the Arcadian ruins. Ok. Is it just me? Or does it look plain? Oh, Paimon gets it!
The perfect disguise is always in plain sight. Kaya's grandpa sure is impressive. Oh, mice! It's no time to get suspicious. We're close. Hurry, the treasure is waiting for us. Cioè, tutto sto bordello per arrivare al dungeon. Ok. Caglianello ce lo dobbiamo portare, mi sa. Che faccio? This will be interesting. Sì, andiamo così, dai. Datene che barbash. Pure tu. Ecco qua. Subito abbiamo fatto. Cool it. What's the... Andiamo avanti direttamente, se no. Windblade! No one escapes my sights! Freeze! Come a little closer. You've been a naughty boy. Hey! Dodge this! Ah! Freeze! Ok. Is this the end? Ah, la regola delle Where tre are porte you, my qua. treasure? Ancora che palle, ora. Let's look around. Luminella. I'll save you the trouble. How about you let me take over? Well, I did have dealings with them, but them and their stupid principles. Losers who can't make a fortune. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My king is just outside waiting for my order. However, they're not as, sociable as me. I'm sorry to rain on your parade, but your gang won't be participating in your current plan. Ok. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Posso dire una cosa però, ma c'è proprio rotto cazzo di tutti gli anime moderni. C'è sta sempre un complotto in mezzo. Sta sempre un complotto in mezzo. Alla fine no, è perché siete caduti tutti nella mia trappola. Avete fatto dove siete andati dove io volessi che voi arrivaste. E tutto questo. E sono io più intelligente di voi. Immagino proprio rotto cazzo in una maniera esagerata. Quando fanno così. Ci sta sempre quei troppi plot twist. Veramente che. All'inizio potevano pure andare, li fanno così complicati che le cose complesse sta diventando veramente mainstream, inutile. Ma non è che il fatto, cioè ti possono mandare a fanculo il cervello, è la ripetitività di quei
di quelle cose di queste cose qua che oramai ti sfastriate, capito? Ti scocci. Non c'è più voglia di sentirle ste cose qua. Almost had it. Oh, you mean the treasure? È proprio sta cosa qua, cioè pensare che Kaya si è messa a fare tutta quella roba lì, che si è messa a disegnare le mappe, fa tutte le stronzate per farci arrivare in questa situazione qua, non ha senso, ecco. Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. Just give it up. What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Oh god. What is this? I didn't mean it. Bravo stronzo. What a troublemaker. You, knight! You're not gonna watch me die, are ya? Era meglio che me la portavo. Aspetta, vabbè. What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. Let it rain. I Prepare to be blown away. Try not to enjoy this too much. Andiamo più soft, eh? Ok. How embarrassing. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised, or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. All right, let's take him back. Sir, yes, sir. Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Guardie delle rovine, voglio qua ci stanno I guardi. Scusa, non mi aiutare. Perché... You're a bad man for lying to me. Shame on the knights. Ah, ok. All right, stop it already. I guardie dei Though the cavalieri treasure di doesn't Favas. exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? That? Well, let's go. Paimon's done talking to him. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. As its name suggests, it symbolizes light and victory. If you don't mind, I would like to present you with this harbinger of dawn as a reward. Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say, Paimon? Well, if the reward is this Harbinger of Dawn. You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yeah, abbiamo finito? Yes. You have yes. my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Tutto a posto. Fiore geomantico. Vabbè. Livello 8. Qua ci dovrebbero stare I tesori. No, non si tratta.
Cosa? Che glienello, ok. Vabbè. Poi plana col vento, vabbè, la roba di Ambretta. Prova elementare, che sì. Vabbè, che quando si sblocca, ok. Che poi è proprio 20, no? Questo qua. Non si capisce mai se è maschio e femmina. Perché poi lo stanno portando la cultura degli androgeni, no? Non binario e via discorrendo. Non esprimo pareri. Hey, traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, Maronna, do mica you? stronzato. A gliding license? What's that? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? Abbiamo già fatto No 2 way! ore. The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner... No with a capital N-O. Do not challenge the authority of Examiner Amber. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Ma che stai dicendo? Cioè, è una cosa astrusa questa qua che Amber ha imparato la magia. Cioè, non la utilizza mai. Ma nemmeno nel manga non la utilizza. Boh. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. La Wind risotto, vabbè. The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a fun read. Sarà meglio che cominci. Così di notte, non ti fanno male gli occhi. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say,
We understand now. All we needed was a stronger wind to fly. In reply, the animal god said, what you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. Ricorda un po' le favole di Fedro un pochino. Come procede? Ma già lo so, non ti preoccupare, già te l'ho detto. Allora lascio un commento. No, non mi metto a fare il sondaggio adesso. Va a cagare. Sì, vabbè, il problema è che c'è una poca... Il problema reale della questione degli... di questo gender... il fatto della questione di questi maschi che diventano femmine è anche una questione economica alla fine. C'è tutto un business dietro e lo si sta portando avanti. Questo è il punto. E tant'è vero, poi pure Disney sta portando avanti molto questa cosa degli androgeni, insomma, dell'omosessualità. Da una parte è anche giusto, dall'altra parte però bisogna crea però delle nuove domande, delle nuove situazioni. Per esempio una mia collega ha dovuto spiegare al figlio la situazione perché in un film della Disney praticamente stavano due maschi che si baciavano, una cosa del genere, e la mia collega, che è mamma, ha dovuto spiegare al figlio la situazione, ecco. Allora si riducono le tempistiche anche per spiegare certe cose, come spiegarle, e questo comporta delle differenze a livello sociale, delle cose a livello educativo, cambia tutto, ecco. Abbiamo già fatto 2 ore e 5 di live, facciamo l'ultima quest, dai, concludiamola e poi si passa all'episodio 3. Se ci vogliono 3 episodi però per ogni saga, almeno per la quest principale, è dura rifarla, però vediamo di farla lo stesso. Come a little closer. Blitz. Oh my. Ambretta? Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look.
Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Sono pronto. Andiamo. Vedete una stronzata qua. Ok. Ma non è aspetto che faccia per terra. Che stronzata. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me... Ok. Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Ok, facciamo pure quello. Tanto dovremmo aver finito, se non sbaglio. Non sono i tacchi a punta, però. O si saranno levicati. Si saranno levicati lì. Dai. Hey, here! Over here! I'm all set up. Let's carry on with the exact same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Ok. Fatto una corsa. E che palle, fra. Non vedo più niente. E che Gesù Giuseppe. Che di qua manca un cazzo. Niente. Parla con Ambretta. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy. You've flown this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Ottavio. What's going on? Please, show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code.
You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Le 5 stelle dei Wait, I'm an GTA, instructor. mamma mia. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Ogni volta che sento Springvale mi viene a mente Springfield, non so perché. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Ginetta. Anzi, io non la chiamo nemmeno più Ginetta perché poi è uscita Young Jin. Young Jin, allora la chiamo giovane Gina, quindi Ginetta. E quindi Jin, che prima la chiamavo Gina, adesso la devo chiamare Gianna o Giannetta. Dai, gliela fanno, mi sa, Sarà sicuramente un altro dungeon, però ora non è che c'ho tanta voglia. Sono live 2 ore e un quarto, ecco, non so se ne vale la pena. Non affogare, non affogare, non affogare, non affogare, affogato. Ciao, allora. Ma va che come ci arrivo qua? Così. Ma vediamo se un altro dungeon se ne parla la prossima volta. Abbiamo preso pure il waypoint per Springfield qua. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. Ma io con Enrico Potterio mi sono fermato fino al prigioniero di Azkaban. Poi quanto avevo? Potevo avere 11 anni più o meno. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Indizi, 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 indizi. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore, there are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Enrico Ceramica oppure Enrico Favasi, Enrico Vasari, una cosa del genere. A strip of cloth with animal markings on it.
Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Sì, Ooh, what's ancora. that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Il dungeon, sì, sì. Liliculi. Windblade! You've been a naughty boy. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? Abbiamo un nuovo amico. Benvenuto. Salve. Il puffo. Andiamo avanti. I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Ok. Un po' di roba. Freeze! E che palle fa. Hey! Freeze! Suffocate! Have a little taste! Dodge this! Hey! No one escapes my sights! You're in for a little shock. Blitz. Be gone! Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure.
But we also haven't found the art. No, non ho finito la line, vabbè. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. Qui i cacciatori di tesori vengono da Fontaine. Non ci ho fatto caso. He won't get away with this. After him. Fontanella. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Sì, qua ci sarebbe da fare il nascondiglio, il dungeon sarebbe, però ci mettiamo tanto tempo però. Se lo vogliamo concludere un momento, dai sì, facciamolo, dai. Andiamo, che ce ne fotte. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. Dai. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Sì, vabbè. Più non mi ricordo qualcosa. Peccato che si sono perse queste cose, il fatto che usa le bombe. Queste missioni secondarie, sì, si sono perse tantissimo. Questi modi alternativi di giocare, questi minigame. Sti run and chase, queste cose qua. L'hanno messa all'inizio del gioco e poi hanno sfangolato tutto. E i dungeon ora sono diventati monotoni. Fai sempre le solite cose. Mentre all'inizio nella saga di Mondstadt era veramente importante avere queste robe qua, però era un punto in più. Ora si è perso, vabbè. Infatti io i primi tempi mi ricordo che giocavo a Genshin Impact, io l'ho giocato dal day one praticamente. Io il primo pensiero che ebbi è stato: se questo gioco l'avessero fatto a soldi, questo è un free to play, però se l'avessero fatto pagare io l'avrei comprato tranquillamente, un gioco così. Però a pensarci adesso, quando tu togli tutte queste parti qua dei minigame e tutto, no? Diventa sempre... si ottiene una monotonia molto forte e ottieni sempre quell'effetto copia e incolla fatto male, no? Solo un po' magari quando sconfiggi il boss, quando tu fai la boss rush con Scaramouche, no? Quello quando state dentro in quel Megazord, sembrava giocare un altro gioco che ricorda un po' questi minigame, però. You're a natural. I knew you'd be fine. Dai, questo facciamo subito, dai. E ha finito. Va bene. Nice. Ok. Non ci sono tesori. No, vabbè. Noella la chiamo Lella. Qui ci vuole Ambretta per forza.
Bet you can't keep up with me. I'll race you there. Mi sa. O ci vuole la bomba qua. Sì, hai detto meglio quello che volevo dire io, che ora sto iniziando a sbadigliare, i neuroni si stanno annacquando. Hai detto praticamente quello che volevo dire in altri termini. Comunque sì, il problema è proprio questo. Che praticamente pensando al guadagno non sfanculato tutto, dice vabbè tanto ci stanno i scemi che io conosco che giocano a Genshin, che ce ne fotte. E no, uno deve mandare anche dei segnali e dire torna come prima, no? Provateci almeno a fare un videogioco. Lo facciamo subito allora. Yeah. Sono proprio napoletani. Yeah. Vengono proprio da Carria, da Caimano. Prepare to be blown away. Era meglio farlo qui, vabbè. Dai. Surrender and I'll be gentle. You've been a naughty boy. Ma l'ho fritta a quelli di culo. You can't keep up with me. Sì, o parli tedesco e ya sarebbe sì in germanese, oppure parli napoletano. Ya, ma bello. Dai, facciamola così, guarda. Bet you can't keep up with me. Oh, che è successo? Mannaggia la stampa. I'll race you there. As a good knight should. Cool it. C'è un tesauro. Beh, il resto è secondario. È una parola. Ok. Ma quando dice entità scomparsa, che significa? Cioè, lo devo ancora dal day one sto cercando di capire che significa tempo superato, entità scomparsa.
Entity di Sappirata. It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor! You can't escape! I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Magia elementale. Can you see anything with your elemental sight? No? Oh, okay. Never mind. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it. And that's good enough for me. Quindi che facciamo? Ci sarebbe quella roba lì? No. Tutta coppa bascica. Geronimo! Amber! No! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Quindi che cos'è sta voragine di scomparsa? Dodge this! Don't get frostbite! Come a little closer. I'll have my revenge, eventually. Comunque, cool it. Raptor You're in for a little shock. è quello fatto meglio. I must leave no stone unturned. Be gone! Finally. All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage.
It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. Va bene. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Quindi Getting this gliding license has turned into quite the adventure. abbiamo finito o no? Da questo. Fammi leggere. Quando è un ping elevato, praticamente colazioni. Mi sa che è proprio quella. Perché cioè, mi pare una stronzata. L'entità è scomparsa. Boh. Sì, pure io penso sia così. Ok. È l'unica cosa. Sì, secondo me c'hai ragione. Questo è da pinnare proprio. Aspetta un poco zitto. Vabbè. No, che vuoi eliminare? Allora, a livello estetico, sì. Volare. Sai portare la macchina, sai volare in coppa a montagna. Sì, concettualmente è questo. Pensa che in Zelda addirittura devi usare la paravela. E non c'ha molto senso sto fatto, perché poi non è che con la paravela riesci. Non è una mongolfiera, un aliante o un paracadute. Lo fanno usare come paracadute, però purtroppo quello è. Secondo me rovina pure un po' il gioco, poi. Nel senso, ti fa planare in modo errato. Vabbè. Preferisco più il glider che la paravela di Link, praticamente. Dovremmo aver finito dopo questa, giusto? E dovremmo completarla dopo questa. Così ci salutiamo pure. Ok. Ma una curiosità, ma voi non vi fanno paura sto fatto che sti fatui utilizzano la maschera? Cioè io mi cagassi in mano, non so voi. Cioè non è una cosa normale che uno si mette la maschera così per non farsi vedere. Ambretta. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! I'm not surprised, though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. Pushes. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules.
Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto quasi 3 ore. Manca un quarto d'ora a 3 ore. Great.